que alguna vez has tenido una picazón que te hizo preguntar que estaba tratando de decir tu cuerpo. A medida que envejecemos, nuestro cuerpos comunica de maneras sutiles a través de dolores, fatiga o incluso picazón. Aunque la mayoría de las personas descartan una pequeña picazón como nada más que piel seca una irritación pasajera, la verdad es que el lugar donde aparece esa picazón en tu cuerpo podría estar revelando mucho de lo que imaginas. De hecho, ciertas zonas de picazón crónica en personas mayores se han relacionado con problemas de salud graves que podrían acortar silenciosamente la esperanza de vida. Así es, algo tan simple como una picazón persistent podría ser tu cuerpo agitando una señal de alerta roja advertiendo que es momento de prestar más atención. En este video vamos a descubrir cuatro razones específicas del cuerpo donde la picazón en adultos mayores podría ser una señal de problemas de salud más profundos. No son suposiciones ni cuentos antiguos. Se basan en patrones reales observados por médicos y investigadores que han estudiado el envejecimiento y la longevidad. Cada uno de estos puntos con picazón tiene una historia nica que contar sobre tu circulación sanguínea, tus órganos, tus nervios e incluso tu nutrición y cuando llegamos al final, sabrás cómo reconocer estas señales de advertencia y qué pasos puedes tomar para adelantar de ellas. Así no lo ignores que date hasta el final. Por contender lo que cuerpo intenta decir no solo podría ayudarte a añadir años a tu vida, sino también a vivir esos años con más fortaleza, claridad y tranquilidad. Y si no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo activar la campana para no perder ninguno de nuestros videos. Comencemos. El primer caso es la picazón persistente en la parte baja de las piernas. Una de las señales más ignoradas pero reveladoras de que algo más puede estar ocurriendo en tu cuerpo es una picazón constante en la parte inferior de las piernas. Es fácil atribuirla a la piel seca o al envejecimiento, pero cuando esta zona se vuelve notablemente pruriginosa sin erupción visible ni irritación, puede ser momento de mirar más de cerca. Los médicos han observado que los adultos mayores clear se rascan con frecuencia las pantorrillas, las espinillas o los tobillos podrían estar experimentando mala circulación, específicamente una afección llamada enfermedad arterial periférica. Esto significa que la sangre no fluye con libertad a través de los pequeños vasos de las extremidades inferiores. A esa circulación limitada puede hacer que la piel se vuelva seca, sensible y enormemente irritada. Por ejemplo, imagina dos hombres, Harold y Dennis, ambos en sus primeros años de los 80. Harold disfruta de caminatas cortas alrededor su vecindario cada mañana, se mantiene activo, revisa sus pies y piernas con regularidad. No ha notado nada fuera de lo común. Dennis, en cambio, se ha vuelto menos activo, pasa largos periodos sentado y ha comenzado a notar una picazón persistente que sube por sus piernas, especialmente por la noche después de estar sentado mucho tiempo. Se aplica crema pensando que es solo resiquidad, pero no mejora. Lo que Dennis no sabe es que esa picazón podría ser la forma en que su cuerpo le indica la sangre no está llegando a la parte baja de sus piernas con la eficiencia de antes. Algo similar ocurre en personas que sienten las piernas frías con frecuencia o notan cambios de color en la piel. Cuando las piernas no reciben una circulación adecuada, no solo la piel se seca, sino que los músculos y tejidos también se debilitan con el tiempo. Esto ejerce más presión sobre el corazón, las venas y todo el sistema vascular. La mala circulación se ha vinculado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e incluso deterioro cognitivo. A las piernas a menudo se les llama el segundo corazón por ayudan a bombear la sangre de regreso al resto del cuerpo. Si tienen dificultades, todo el sistema puede verse afectado. La buena noticia es que este tipo de picazón puede controlarse e incluso revertirse si se detecta a tiempo. El movimiento es una de las mayores ejercicios suaves de piernas, caminatas cortas regulares y lavar los pies al sentarse pueden mejorar el flujo sanguíneo. Mantenerse hidratado, usar medidas de compresión modas y reducir el consumo de sal también puede marcar una gran diferencia. Si has notado una picazón en la parte baja de las piernas que no desaparece, especialmente sin sarpullido ni alergia, no lo ignores, tu cuerpo podría estar intentando llamar tu atención de la única forma que sabe. El segundo caso es la picazón inexplicable en la parte media de la espalda. Una picazón en el centro de la espalda puede ser difícil de alcanzar, pero se intenta alcanzar con un mensaje importante. Muchos adultos mayores experimentan picazón persistente en la parte superior o media de la espalda y, aunque es tenedor culpar a la piel seca o a la ropa,
Es tipo de picas en a menudo apunta a algo mucho más profundo. Una de las causas menos conocidas pero serias de la picazón en la parte superior de la espalda es un problema con el hígado o los riñones, dos órganos vitales responsables de filtrar toxinas y mantener el equilibrio interno. Cuando estos órganos tienen dificultades, los desechos pueden acumularse en la sangre, irritando la piel y provocando picazón especialmente en zonas como la espalda, donde hay una alta concentración de terminaciones nerviosas. Pensamos en Dorothy y Janice, ambas de 76 años. Dorothy si es chequeos regulares y mucha agua y siempre ha tenido buena piel. Janice, sin embargo, se ha sentado más cansada, ha notado hinches en los tobillos y empezado a rascarse la espalda con frecuencia, sobre todo por la noche. Ha cambiado detergentes y se hidrata la piel, pero la picazón continua. Lo que Janice no sabe es que molestia podría estar indicando que sus riñones están bajo presión o que el hígado no está procesando toxinas de manera eficiente. Algo similar ocurre en personas que también presentan orina más oscura o cambios en el apetito. La picazón causada por disfunción hepática o renal suele ser persistente. No responde a tratamientos comunes y aparece sin erupción. Además, suele empeorar por la noche afectando el sueño y agotando la energía. Este tipo de picazón se ha relacionado con una menor esperanza de vida en adultos mayores, no por la picazón en sí, sino por lo que representa un desequilibrio interno que puede estar empeorando en silencio. No es motivo de pánico, sino de ansiedad. Un simple análisis de sangre puede revelar si mo están funcionando el hígado y los riñones. Mantenerse hidratado, reducir alimentos procesados, limitar el alcohol y controlar la sal puede aliviar la carga sobre estos órganos. Si tomas varios medicamentos, también es importante hablar con tu médico sobre su impacto en el hígado y los riñones. La próxima vez que tu espalda pique sin razón aparente, detente y escucha tu piel podría ser el primer lugar donde tu cuerpo muestra signos de estrés interno. El tercer caso es la picazón frecuente en el cuero cabelludo el culo. Cuando los adultos mayores comienzan a experimentar picazón persistente en el cuero cabelludo en la parte posterior del culo, a menudo se confunde con algo trivial piel seca, reacción al champú simplemente envejecimiento, pero en muchos casos hay algo más profundo. Este tipo de picazón suele estar relacionado con el estrés, la inflamación y cambios en el sistema nervioso que afectan tanto la resistencia física como mental. Los nervios alrededor del cabelludo y el culo son más sensibles y ser los primeros en reaccionar cuando el cuerpo está bajo tensión emocional o neurálgica prolongada. Imagina a Leonard y Ray, ambos en sus últimos 70. Leonard se mantiene socialmente activo, cuida su jardín y practica meditación libre por las noches. Ray, en cambio, ha tenido dificultades para adaptarse a la jubilación. Pasa más tiempo encerrado y carga con estrés silencioso. En los últimos meses, Ray empieza a rascarse la cabeza con frecuencia primero por las noches y luego durante el día. Cambia de champú y de fundador mojada. Pero nada ayuda, lo que Ray no sabía es que esa picazón probablemente era una manifestación de tensión emocional y fatiga del sistema nervioso. Algo parecido ocurre en personas que también sufren insomnio o irritabilidad sin causa clara, a medida que endecimos la respuesta al estrés se vuelve menos eficiente. En lugar de calmarse después de una preocupación, el cuerpo permanece en un estado de alerta leve manteniendo altos los niveles de cortisol y afectando la función inmune. Esa tensión suele expresarse en las terminaciones nerviosas más sensibles, como las del cuero cabelludo y el culo. La picazónica en esta zona también se ha vinculado con neuropatías e incluso causas tempranas de deterioro cognitivo. No siempre es algo grave, pero nunca debe ignorarse. La buena noticia es que hay formas de calmar el sistema nervioso, ejercicios de respiración, pasar tiempo al aire libre, reconectar con amigos o escribir pensamientos antes de dormir. En el caso de Ray, pequeños cambios como caminar por la mañana, apagar las noticias por la noche y llamar a su hermano una vez por semana ayudan a que la picazón desapareciera gradualmente. Si tienes una picazón persistente en la cabeza o el cuello hoy has descartado problemas de la piel, pregtate si motias estado sintiendo emocionalmente. Porque tu cuerpo responde tanto a lo interno como a lo externo. El cuarto caso es la picazón continua alrededor del pecho el abdomen. Cuando pensamos en señales de deterioro de la salud, solemos imaginar falta de aire, mareos o problemas de memoria. Pero la piel del pecho y el abdomen puede decir mucho sobre lo que ocurre dentro, especialmente cuando empieza a picar sin causa aparente. Los adultos mayores que experimentan picazón frecuente en el torso pueden estar enfrentando deficiencias nutritionales o problemas de absorción. Estos problemas pueden debilitar silenciosamente la fuerza del cuerpo,
Las defensas inmunológicas y la capacidad de reparación, considera a Joyce y Elaine ambas de 81 años. Joyce prepara sus comidas incluir frutas, verduras y proteínas. Elaine ha perdido el interés por la comida, salta comidas y opta por alimentos simples. Con el tiempo comienza a notar picazón en el pecho el abdomen. Cambia jabones pero no mayor. A medida que envejecemos, el sistema digestivo absorbe peor nutrientes clave como la vitamina B12, ácidos grasos esenciales y minerales como zinc y magnesio. Cuando faltan, la piel se seca, los nervios se vuelven más sensibles y el sistema inmune se debilita. La desnutrición en personas mayores suele ocultarse detrás de un peso aparentemente normal. Por eso, esta picazón puede ser una señal temprana de que el cuerpo no está recibiendo lo que necesita. Afortunadamente es una de las causas más fáciles de corregir. Pequeños cambios como añadir frutos secos y huevos, frutas frescas o un multivitamínico pueden marcar la diferencia. Ahora que conoces estas cuatro zonas de picazón tomate un momento y pregnante si has notado alguna recientemente. Una picazón occasional puede parecer insignificante, pero como hemos visto puede tener un significado más profundo. La buena noticia es que ninguna de estas cielas significa que todo esté perdido. Cada una es una invitación a escuchar ajustar hábitos y quedar mejor de mismo. El objetivo no es solo vivir memoas, sino vivir con claridad, independencia y alegría. Escuchar las señales tempranas de tu cuerpo, incluso las que pican, es una de las formas más inteligentes de lograrlo. Gracias por acompañarnos y esperamos verte en el próximo video.